Rwanda's mountain gorilla conservation is seen as a global conservation success story, and thanks to the government of Rwanda for keeping conservation policies among other top priorities. That has led to the population growth of about 26%, also bringing a change, a status quo change from critically endangered to endangered status. That also comes along with a conservation challenge, where we've noticed a trend of 90% of the closely monitored groups are sharing home ranges. And that brings about male-female injuries and high mortality rate, and that also hinders their population growth in the end. Mountain gorillas are an amazing conservation success story. They are the only great apes that are increasing in the wild. But while their population is increasing, unfortunately, their habitat is not. And what we can see in our long-term data are the implications this has for their conservation overall. Gorilla families generally share their range with other gorilla families. 20 years ago, a gorilla family might expect to share 30 to 40% of their home range with maybe one or two other gorilla families. Now we're seeing in certain parts of the park that gorilla families have to share 100% of their range with as many as 5 or 6 other families. And the implications for this are considerable. Gorilla families are now running into each other a lot more. We know from our hormonal data that this can be incredibly stressful, which has implications for their long-term health. But even more importantly, when gorilla families run into each other, it can lead to injury and even death. Focusing on park expansion would help alleviate some of these challenges that the gorilla population is facing. One approach that Rwanda is taking is proposing to expand Volcanoes National Park to be able to accommodate these species for more years, and then also making it better and improving their conservation status. We have done studies, especially the ecological study, that shows exactly where we need to expand, and then also a socio-economic impact assessment that shows how viable this project will be, and then also actually showing how the expansion is going to impact the communities as well as catering for their well-being. As globally conservation protected areas are shrinking, Rwanda is looking forward to increase the gorilla habitat that will actually contribute to the increment of about 23% to the Volcanoes National Park and 13% to the Virunga Massif as a landscape. Aha mureba ni ho hari za hectare 27 zongeye kuri Parike Nationale y'Ibirunga ku nkunga y'umuryango utegamiye kuri leta witwa African Wildlife Foundation. Izi hectare rero zikaba zaratangiwe kongera gusubiranwa, aho ubu ngubu harimo guterwa ibiti gakondo bitandukanye, cyane cyane byiganjemo imigano nk'ibiryo bikunze gukoreshwa n'ingagi. Naho akaba ariho hazahererwa faze ya kabiri yo kwagura parike, aho tuzabona ibikorwa bitandukanye ndetse bigamije no kureba ya ntego ya kabiri y'uyu mushinga ariyo guteza imbere abaturage. Ibyo bikorwa rero tuzabona muri faze ya kabiri bikubiyemo ahazimurirwa abaturage mu midugudu y'icyitegererezo. Uwo mudugudu uzashyirwamo n'ibikorwa remezo bitandukanye, twavuga nka amashuri, ibitaro ndetse n'izindi serivisi abantu bakenera umunsi ku wundi, byose bizaba biri mu uwo mudugudu. Mw'icyo cyiciro cya kabiri ibikorwa by'ingenzi biteganyijwemo ni ukwagura parike kuri hectare zigera kuri 450 ndetse no gufasha abaturage bahaturiye aho bazimurirwa mu midugudu ndetse bakanahabwa imishinga ibyara inyungu izabafasha kwiteza imbere. Mbere yuko byose biba, ubu ngubu icyiciro twatangiriyeho nuko harimo gukorwa inyigo zizagenga ibyo bikorwa byose nagiye nsobanura. Harimo niyo twita Resettlement Action Plan, nayo izareba uburyo ingurane zizahabwa abazimurwa ahazashyirwa iki cyanya cya pariki, uburyo bizagenda, ese izakorwa ite kugira ngo bizagende neza kandi buri muturage yabone ingurane ihwanye n'agaciro k'ibintu afite
muri iki cyanya kizashyirwamo pariki. Twatangiye duhabwa amafaranga inyungu iva muri parike 5%, ariko ubu ngubu barayongeye kuko ingagi zaravutse baduha 10%. Iyo nyungu iva muri parike icyo yadukoreye nuko twabonyemo amashuri, tubonamo mituweli ubwisungane mu kwivuza, tubonamo inka, umushinga w'inka turawufite, bamaje kugera ku nka 1250 kandi ziri kubyara zikiturira n'abandi. Muri makeya icyo byatumariye ni uko muri kubona n'imihanda abanyeshuri bariga hafi, kandi natwe twabonyemo gukora ubukorikori, dutwaza ba mukerarugendo imizigo iyo baje mu ishyamba. Muri makeya ku nyungu twari tuguwe neza. Icyo twebwe tubizeza tuzakora nk'abaturage ni uko tuzasigasira aho tujishe igisabo, kandi noneho tugasigasira ibyo twagezeho kugira ngo bitahungabana. Icyo twifuza twebwe nk'abaturiye parike ni uko RDB bakomeza kubungabunga ingagi zacu kuko zarabyaye. Soza nshimira Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda iyobowe na Paul Kagame na RDB kuko imishinga batugezaho ni myinshi kandi iracakomeje kugira ngo bazakomeze badusigasire, natwe dusigasire ibyo twagezeho. Murakoze.